Всем привет, ребятки-котятки! Вы на канале Moonlight Games. Я Хелька. Добро пожаловать в новый выпуск прохождения Life is Strange. Устраивайтесь поудобнее, а мы погнали с вами проходить дальше. Ой, блядь, пиздец. Что я натворила? It's weird hanging out with you again. I know. I'm glad we are, though. It was nice that you sent me actual letters. It's more than any of my other friends have done. And you even wrote on that cool parchment paper. So Max. So pretentious. But I love writing on it like an English poet. You deserve the best stationery. Probably easier to write than to visit me. I don't mean that in a bitchy way. Not totally. You probably wanted to avoid awkward conversations like this. Pretty much. Yeah. Look, the worst thing you can do is treat me like a baby. I still want to laugh and talk shit with my best friend. Can we stop? This is seriously the best view of the sunset. What do photographers call that? The golden hour. See? Without you here, I'd have no clue. Bet you could take some amazing shots. Those beached whales are so sad. I kind of know how they feel. At least, I'm alive here with you. You're a real survivor, Chloe. I know you have to deal with so much. I don't want anybody else feeling sorry for me. I can do that. Along with my parents. My dad still feels guilty about buying me that car. Охренеть. То есть это реально из-за той машины. Are you okay to talk about the accident? We never actually have, huh? There's not much to say. Some prick in an SUV cut me off and I flew into a ditch. Do you remember everything? I saw everything in bullet time. I felt my back snap and that was the last thing I ever felt in my body. When I woke up in the hospital, I literally couldn't move a muscle. Jesus. I don't know what to say. Ай, не надо было Уильяма спасать. I'm just happy I did get to see you again. I could have ended up vanishing out of the blue like that girl from Blackwell. You mean Rachel Amber? When was the last time you talked to her? Never. I just read about her in the news. I didn't even know her name. You did? This is such a different world than when we were kids, isn't it? After that snow and eclipse, it's now like the end of the world. Do you think so? I haven't kept up with the details. I have more time on my hands than you. Plus, I'm a science nerd. But none of this makes sense. I know things seem out of control, but as long as we're together, I don't feel afraid. Hanging out with you makes me feel like a total kid again. You don't even know.
Listen, Chloe, I'm sorry I haven't been out to see you more. That was wrong. You're my best friend. Max, thanks for coming out to see me. You're Не doing могу я awesome. плакать, хочу. My nose is getting cold. Maybe we should get back to my place? It is hella cold out here. Hella? I hate that word, no offense. None taken. Какой ужас. Бедняжка. Пиздец. Надеюсь, мы сейчас очнемся и все вернулось на круги своя. Ой, блядь. It's a pretty high-tech lair. Feels like a high-tech cell. But I am lucky my parents bust their ass to take care of me. I know it's hard for them. They're grateful you're here with them. Right. Especially when they can't even take a walk alone. Sometimes I act like a total teenage brat just to give them an excuse to yell at me. Pathetic, I know. Chloe, you're a great daughter. You're kind and sensitive. When you don't even have to be. Trust me, I still get my rage on. Especially when a nurse has to watch while I take a dump so she can wipe my bum. Or when doctors flip me around like I was a science doll. I can't even imagine. But you're still amazing. You always have been since we were kids. Thanks again for coming, Max. I, need to get my drink on. Can you bring me some water? Конечно, могу. Ой, блядь, пиздец. Так, джойстик. Не выебывайся. Ты рабочий. There's the old Chloe. Whoa, Chloe can totally control her computer. It's so great people get this high-tech help. That is so incredible. And she can browse. Chloe is still a punk at heart. But she can't stage dive anymore. That's so cool that Chloe has made friends online. I should offer to put makeup on for Chloe. Not that I can, but it would be fun. Chloe's message board since the accident. It's nice my parents sent a card at least. I wonder who this is. Kind of a generic card. I wasn't very available to Chloe. Real nice. At least I sent road trip selfies to Chloe. I'm sure that made her feel great. I still can't believe I put Chloe in that chair. Радует, что хотя бы у ее родителей есть финансы, чтобы как-то облегчивать ей жизнь, но, блин, я считаю, когда у тебя парализовано все тело и работает, по сути, только движение шеи и головой, это пиздец, это невозможно, это не жизнь. That must be her mighty morphine machine. No more bongs for her. Snow globes are taking over. Плакать хочется, не могу. So cool that you're... Oh, the snow dough.
I guess not everything changed. Hello, Chloe. She likes fluffy animals now. That's a serious heat lamp. Does Chloe look at the garden and think about her childhood? She can't even feel the grass now. Она офигеть сколько теперь почувствовать не может. I'm glad I took this photo. Chloe has a new memory of William and her together. At least Chloe doesn't weigh that much. Oh man. She has to use that ventilator just to breathe. So cool that you're here again. I'm glad you think so. Drink up, Buttercup. Какой ужас. Oh man. No wonder my throat is dry. I don't think I've talked this much the whole year. Have you ever thought about doing a podcast or something? I wish I could punch your face right now. A podcast? Dude, I am a pod in a cast. Boring. Ouch. It was just a thought. I know you're just trying to help. Yeah, that's become a bad habit of mine. You sound like an adult now. It seems like we were kids in another life. What do you remember about us as kids? We all have different memories. I think about us as little pirates, running and jumping through Arcadia Bay. Me too. But we're still pirates in our own way. Yeah, right. Check me out, Chloe of the Caribbean. No way will I get on a fucking boat now. Unless you're with me. As you can see, I can't keep all my other friends away. Which friends did you hang out with the most? Megan Weaver, but you don't know her. She was cool. But after my accident, she was too cool for school. I know I wasn't around much. No excuses, I'm a loser. But I am trying to make things right. How? Dude, you're not Super Max. And I'm not trying to guilt trip you. That's what my parents are for. Как раз таки я Супер Макс. They love you so much. I know. My mom and dad are so cute. They always pop in here and make sure everything's okay with me. I think Joyce and William are incredible. Max, the accident has been so hard on them. Our insurance sucks, and the medical bills are fucking insane. Не сомневаюсь. This tech must be crazy expensive. Along with the drugs, the nurses, the supplies. Mom and dad are always broke, and they get so frustrated. Is it worth it? Chloe, you're priceless. No pun intended. You are such a geek. That's why I love you. Of course, I know a geek when I be one. See, I'm practically a human entertainment system. It would be sweet to chill out together and watch a movie like when you'd spend the night at my house. What do you want to watch? I think I'm in like a mellow Blade Runner mood. I always cry at the end. Plus, you know I always wanted to have cool colored bangs like Pris. I know. You would look incredible with blue hair. Now let's get this show on the road. And you better not fall asleep on me like you always do when we watch movies. I remember, Max. Swear I won't fall asleep. Not when you're here. Not yet. Капельница в порядке. Nothing but medical supplies. She has to use a lot of lotion to keep her blood circulating. Chloe is still a punk. That's so cool that Chloe has made friends online. Man, Joyce and William built a whole new bathroom for Chloe. They're so great. Ну хорошо. О,
Here's the DVD. Oh my god, I made that mix for her when we were 12. Это все очень печально. Но это реально не жизнь, когда ты постоянно просто зависишь от этих аппаратов. Ты не можешь вообще двигаться, ничего делать. Пиздец, я вся в мурашках. Плакать хочется, но в итоге бегут мурашки. I cannot believe you fell asleep so fast. How dare you? I know you were beat down after the day with me, and Blade Runner is a pretty dreamy movie to watch at night. Do you think Deckard is a replicant? Sorry, I can see you're not wide awake like me. No, I'm sorry I crashed so hard. Were you okay? I do have a mother and father when you're not falling asleep on me. You are a bitch in the morning. It's the company I keep. Yesterday was such a blast. It was great seeing you. I know things were different when we were just dorky kids, but being with you made me feel like when we were little pirates, jumping and running through the forests again. It meant a lot to me just to chill out with you and bullshit. Fuck, I'm getting my regular head pains. Can you pretty please go upstairs and get my morphine injector in the bathroom? Morphine injector? It's total Star Trek shit. You can't even see the needle. Seriously, I need it. My parents keep the swag upstairs because they think I can't get to it. But you can, Max. Like a pirate, right? I'm on it, Chloe. Пойдемте. Виктория? Нейтан тоже беспокоится. Чего? Блять, страшно нахуй. Нейтан? Общение с Нейтаном, блять. Охренеть. Охренеть, как все поменялось. They might get their own home taken away because of medical bills. That's terrible. Hey, William. Am I bothering you? Why, yes, Max. I love going through bills. Kidding. How can you bother me? I haven't seen you in forever. I know. You look exactly the same.
It's so cool. Good. Or I'd be scared if I didn't look like me. Of course, you seem more adult now. So what's on your mind? Комната I was Хлои. impressed by Chloe's room and all the high-tech equipment. You should be. We could buy a few mansions for what it all costs. The insurance helps, but I don't know, Max. I know it must be hard on you guys, financially. These bills are more like crushing. We have to mortgage our home, and that's pretty scary. But we'll get through it. Price is always right. Get it? No? Ужас. Being around you and Joyce again is so nostalgic. Very old school, as they say. I think it's great for Chloe to see you. Makes Joyce happy, too. So, it's not all bad news in Arcadia Bay. Or is it? I was reading about that missing girl, Rachel Amber. Oh, yes, she went to Blackwell, right? Oh, poor thing. That's a real nightmare for a family. I get scared thinking about Chloe and that we might lose her someday. The Prescott family might be bad news. What do you think about them? Evil. Next question? Sounds like you know them well. More than I want to. But Joyce has to work for those greedy bastards at Pan Estates. I don't even like to think about it. What do you think is going on with all of this crazy weather and animals dying? Nobody knows, right? It is Nostradamus type shit, pardon my French. But all I actually care about now is Chloe and Joyce. My family. I don't know how to say this, but I'm truly sorry about what happened to Chloe. Me too. All it takes is a few minutes to change a girl's whole life. But she's alive. She's been a trooper. Is she mad at me for not staying in touch? She should be. I have no excuse. She was disappointed, but she knows you care. And I know how hard it is to process all this. It's taken us years. William, I just want you to know that whatever happens, I'll always be here for Chloe. Always. I know you will, Max. I have to go see if Chloe needs anything. It was so great talking with you again. You act like it's the last time. And please, keep me from these bills whenever you want. Ох. Yep, that's the same graffiti from before. No, I don't think Joyce's tips will cover all this. Joyce is a food coupon boss. No change to spare anymore. Now it's back to cookies. Joyce and William never had a garage sale before. They're drowning in debt just to take care of their daughter. Such bullshit. Пиздец. Ну, они ее очень любят и боятся потерять действительно. Так, ну я тут уже бывала. Но не все посмотрела. Sure. That's great they finally went to Paris. Damn. This is just for Chloe's basic supplies. Фу. This insurance is worthless. Ой. Пардон. Мне наверх надо было сходить. Опа. Oh, Max, it is so nice to have you around. Oh no. I didn't realize how bad Chloe's injury really was.
Как я уже сообщил вам на прошлой неделе, дыхательная система Хлои быстро ослабевает. Это объясняет ее недавнюю анемию и удушье. В мои обязанности как врача входит забота о ее здоровье, но я хочу, чтобы вы понимали, что у людей, принесших травму позвоночника, весьма велика вероятность отказа от дыхательной системы. Ваша дочь один из самых стойких и упорных пациентов, и я горжусь, что работаю с ней. Хочу, чтобы вы, как родители, были готовы ко всему. Я также убежден, что Хлое следует знать об изменениях в ее организме. Если вы пожелаете обсудить это, у вас есть мой номер. Не, ну Хлое надо действительно это знать, чтобы, чтобы быть морально хотя бы к этому. They have no idea what's in their future. That is such a sweet shot of Chloe. I wonder who took the picture. Как-то при William's Джойс... trying so hard. He's still awesome. It's good for Chloe to stay in touch with her friends. Huh. Joyce used to hate smokers in the diner. Ну, слушай, от такой ситуации, как тут не закуришь. Joyce is already a super mom. Good morning, Max. Oh, you and Chloe are so much quieter now than when you were kids. I remember. It's nice waking up in your house again. Oh, William and I love it. Finally seeing you and Chloe together after all these years. After the accident. Уильям. I have to tell you how much I love seeing you and William together again. He's been such a hero through all this. Chloe and I are lucky to have him. Хлоя и Уильям. Chloe and William seem like they still get along so good. Yeah, those two are closer now more than ever. Chloe will actually listen to William while she usually ignores me. Oh, it's so cute when they gang up on poor old me. You rule, Joyce. Shit, things would be different if I did. I like how you think, kid. Хлоя. I wish I was a better friend. I know Chloe doesn't get many visitors. Oh, Max, you're Chloe's best friend for a reason. You're here exactly when she needs you. Кто, кроме вас, за ней Who ухаживает? helps Chloe out when you guys are at work? We have a series of revolving nurses and caretakers. Chloe still causes trouble, even if she can't move. Max, Chloe's condition is not improving. Her respiratory system is very weak, and she... Ну что могу сказать? Надо к этому морально готовиться. I'm so sorry you have to go through all this. Bad or good, I embrace every moment with my daughter and my husband. This is what it means to be a family. And we'll И always хорошо, be что one. врач не стал утаивать от родителей и сразу написал то, что, ну, такое может произойти. Готовьтесь ко I'm всему. doing the best I can, Max. I won't lie, it's difficult. Так, меня немного отвлекли. Я... Так. Давайте про Дэвида. David Madsen? He might hang out at the Two Whales. Well, that was random. Yeah, he's a bus driver. He comes in sometimes. Cute, quiet. Why? Oh, I was just curious. You always were. Nice to see that everything doesn't change. Plus, you guys have to work too. Bill and I have no time for ourselves. We're working more than we're living. I even had to take a part-time gig at Penn States. Ugh. Do you know the Prescotts? I know that Sean Prescott won't be happy until he owns everything in Arcadia Bay. Stay away from his son, Nathan. So, what do you think is going on here with all of this eco-havoc? Maybe Arcadia Bay just wants to be left alone. I know the feeling. Honestly, I don't give a shit about too much outside our house. I don't blame you, Joyce. Except now we have dead birds and beach whales outside our front door.
So maybe I should care, for Chloe's sake. I better get back to Chloe now. It's good talking with you, Joyce. You too, honey. Фух. Открыть. Так, ну, в принципе, во всех комнатах мы вроде как побывали, да? Мы уже видели. Сюда нельзя, сюда тоже. Только осталась ванна. Можно свет включить, ёлы-палы. О, да будет свет. How's it going, time tripper? Funny. I think I look older. The bathroom looks almost the same. Just more medicine. Конечно. Here it is. I never thought I'd be delivering morphine to my best friend. Nothing here. Просто осмотрюсь. It's cool that Chloe uses natural medicine too. Так, давайте выключим свет. У них и так проблемы с деньгами. Чтобы еще оплачивать еще больше за электричество, то нагорит, понимаешь ли. Так, давай, Макс, пошустрей. А, стоп, я что, могу выйти на улицу? The house looks so great. William finally had the time to paint the house and fix up the garden. Сейчас придется с тобой говорить. Finally. Give me the blue pill. Но я думаю, ей I'm стоит sorry. рассказать. I'm nosy, but not precise. Go ahead and plug it right in. It's so easy. And painless. Okay, but get ready to yell for your folks if I screw up. Oh, trust me. I will. Of course, my pain just keeps getting worse. But you caught me on a good day. Max, I'm so grateful that I'm even able to hang out with you. See, I'm getting mushy. I'm already high. You're so adorable. Do you want anything else? Stop me if I'm being too emo, but can you grab one of the photo albums over there? I'd like to check out some old pictures of us when we were kids. Please. My diary is like emo ground zero. Plus, Max Caulfield does not pass up a photo op with Chloe Price. Ever. Так, Is that okay? Perfect. Oh my god, look how little we are there. We look like toys. I remember that day by the lighthouse. My dad was pissed at us. He actually tried to give us a timeout. And you laughed at him. My dad would have banished me. Whoa, awesome picture. We look so badass in our pirate gear. We should have taken over Arcadia Bay when we had the chance. There's still time for you. ой. Oh man, there we are making pancakes. I love that shot of us. It's hard to believe my dad took that picture only 5 years ago. Literally seems like yesterday. I wish it was. Me too. This photo. Maybe I could. Listen, Max. My respiratory system is failing, and it's only getting worse. I've heard the doctors talking about it when they thought I was zonked out. So,
I know I'm just Если putting сейчас off the придется inevitable обратно фокусироваться на while этой my фотке, я parents ни хрена suffer уже не помню, как это and I делать. will too. This isn't how I want things to end. What? What are you saying? I'm saying that being with you again has been so special. I just wanted to feel like when we were kids running around Arcadia Bay and everything was possible, and you made me feel that way today. I want this time with you to be my last memory. You understand? Yes, I do. All you have to do is crank up the IV to 11. И опять число 11. Ай. Я не знаю. Chloe, I really don't know if I can do this. I had another friend who wanted to end it all, and I did everything I could to try and save her life. How can I be responsible for ending yours? I mean, there's gotta be another way. Max, you were there for your friend, no matter what. Now I'm asking you to help me the same way. I want to help you, Chloe, but I think my help is hurting. At least you have a choice. When you want to make a decision, you can just do it. Look at me. I'm at the mercy of everybody. For once, I'm gonna make my own choice. The most important one of my life. Please, help me, Max. Ну, блин, реально, это не жизнь. Вот так вот. Chloe, I'll just drift У to меня sleep, опять мурашки. dreaming of us here together. Forever. Thank you so much. I'm so proud of you for following your dreams. Don't forget about me. never. Never, Max. See you around. Sooner than you think. I'm sorry, William. Блядь, снова. Короче, сначала стрелочками более-менее, чтобы фокус был. Потом зажимаете левую кнопку и АД вот так быстро нажимаете, слышите голоса, отпускаете мышку. Hello? Hey, honey. What? Так, что я взяла мышку-то? You had to get groceries. Я вообще-то с джойстиком сижу. Shit, where am I? Геймпад. You mean your college fund? Пора вернуть все на круги своя. Я, кстати, все-таки думаю по поводу записи серий. Don't blow it, because tonight your mother promised to make us a world-famous sandwich Ладно, pie сейчас. with chocolate cake for dessert. Max, Пожрем стекла. that makes all of us.
Max, you are being so fucking strange. Like you're never gonna see us again. Chloe, I'm so sorry. I tried to make things different for you. I did try. I'm sorry. I don't know exactly what you're talking about, but come on. You have made things different, like my whole life. You're my best friend. I've got you and a great family. What's to be sorry for? We'll be best friends forever. And when we grow up, we're taking over the world. Listen, whatever happens, I want you to be strong. Even if you feel like I wasn't there for you. Because I will never abandon you, Chloe. I'll always have your back. Always. Фух. Ну да, сейчас у меня будет проходить тонна мурашек. Конечно же. Лучше уж Хлоя будет вот в этой нашей базовой реальности с ментальными проблемками, чем Sitting in the basement apartment I rented with you. Remembering the holiday party we had with the crew. Romeo was roaming the garden. Saturday was spent
Так, тут вроде музыка перестала, и вот что я хотела сказать. Давай, Макс, показывайся. Что я вот хотела сказать, вот. Повторяюсь, ну ладно, бывает. Я пока монтировала вчера или когда там было весь 3-й эпизод в одну серию, я поняла, что это как-то too much, и особенно когда выкладывала это на YouTube, лучше будет по нескольку серий, так будет реально гораздо проще. Потому что одна серия 3 часа, но целый эпизод, ну такое себе удовольствие, думаю, вам смотреть. Потому что мне даже вот, например, рендерить видео после монтажа было чересчур долго. Я лучше буду серии, ну, где-то по часу, может быть, записывать. И все, ну и хватит. Потому что 3 часа, ну, я думаю, не у каждого есть силы и столько времени смотреть, чтобы... Так, давайте выключим. Ну и бывает, когда смотришь долгое видео, бывает хочется на что-то другое переключиться, а в итоге как бы вот... Сейчас я сбиваюсь, я еще немного не вдупленыш. Я забыла, что хотела сказать. Ладно, проехали. Я думаю, вы меня поняли, что я хотела сказать. Ну, в общем, резюмируем то, что серия на 3 часа, но весь эпизод очень много, поэтому пускай будет один эпизод раздроблен на несколько серий, вот. 1-2 пофиг. Не, одна too much. Так. Переживешь, поплачем позже. Хлоя написала, что мне больше не на что рассчитывать. Она, видимо, секси, так что я все понимаю. Хлоя серьезно тебе написала, но у меня ее номер точно не было, но мы хотя бы еще поедем обезьянничать. Если ты не хочешь Ну, если не хочешь... Блин. Но если ты не хочешь зависнуть с Хлоей, а может пойдем все вместе? Нет, спасибо, мне одной занозы за задницей хватает, класс. Мне нужно идти. Бай-бай. Джульет. Папа. Виктория. Ой. Ричард. Так. Лиза, это растение, да? Максимум обнимашек. Хе-хе. Хлоя. Целовашки и обнимашки, но это не смайлик. Тык, что у нас по погоде? Это ужасно. Да и сейчас, вон, в 2024-м что происходит. Из-за всех вот этих вот, будем называть, хлопков. Как экология быстро по пизде пошла. Ну и не только из-за хлопков. Много и других факторов. Ладно, не будем про это. Присесть могу. А можно на превьюшку как-нибудь красивый кадрик? Ладно, нам надо вообще-то к этому Девиду, его же Девид зовут. Мудочим.
William. Ну, Уильям, Max по the крайней time мере, bandit существовал. strikes again. Временной жулик. Ну, слушайте. А чё мяч никто не скинет? Вы чё, охренели? Камеры, конечно. Ну, блин, ну Дэвид заботится о William безопасности. never finished painting that wall. Да блин, у них там в этой Америке реально дома такие хлипенькие. Ну, стены, это капец. Не, ну может быть в этом доме, конечно, ничего так, стены. Но я что-то сомневаюсь. Но выглядит нормально. Вроде как. Но это такая жуть, особенно где вот эти вот есть проемы между стенками и это. Там буквально может кто-то лазить. It looks like David finished his car repairs. Прикиньте, вот ночью там какое-нибудь дикое животное проберется, не знаю, как-нибудь, может, подкопается, дырка какая-нибудь будет где-нибудь. Так. Hey, Max. I promise I'll help Miss Grant next time. David really did protect Chloe. I'm glad I stuck. Так, ладно. Surveillance cameras at Pan Estates? David must be working for the Prescotts too. What the hell did David do for Nathan? And what did his Ну dad чё, ща do мы for все David? опросим его. Oh, that makes me sad. It was so incredible to see William again. I wish Chloe could Зная, какая у Хлои пиздец нестабильная психика, ей лучше было бы не видеть Уильяма ни в коем случае. Она и так до сих пор не может с этим фактом I wonder if David is going to как-то the party. смириться, принять, ей тяжело. Ну, ее можно понять, ну, по крайней мере, тем, кто проживал подобный опыт, может понять, особенно в подростковом возрасте или в детстве. Так, дверь сразу открою, потому что сейчас придется мотать время. Макс, блин, можно побыстрее чуть-чуть? Дэвид, давай-ка с Anything I тобой can do for you, побежим, Max. поболтаю. I was just Извините waiting за for мой Chloe to get out of французский. the bathroom so we can go. I owe you one. So I'll pretend what you just said is true, Missy. Excuse me, that's Miss Caulfield. Yes, sir. You and Chloe still better be careful where you wander. There are a lot of dark places in Arcadia Bay. What do you mean by dark places? I can't tell you everything that's going on in Blackwell. And you've seen too much already, so please stay out of this, Max. Too late. I already know way too much. Like the fact that you might be working for Sean Prescott. What? Who told you that? Nathan Prescott? Да, конечно, с Нейтаном я прям лучшая подружайка. Он меня размазать хочет об стенку. Да что он только не хочет в агрессивной мере со мной сделать. Ну, типа, я имею в виду, как избить. Вот. Ну, он ебанутый. Ладно, не ебанутый, просто у него проблемы очень большие с агрессией. Явно выраженные. I think we can both agree it's been a hard week on all of us. Especially poor Kate Marsh. Я пыталась помочь. You tried to help her more than anybody, Max. I sure didn't. Plus, I left that goddamn dorm roof wide open. I knew Kate was feeling desperate. You even made it to the roof before me or anybody. I knew Kate was desperate too. So did Mr. Jefferson. And I got him suspended for what? That guy is an elitist prick. I'm off duty, so I can say it at home behind his back. Like when Chloe calls me step douche. These artists live in a fantasy world. Не все так художники живут, как ты говоришь, в выдуманном мире. Why do you say that? These art farts are all about themselves. Сам ты пердун. А ты пердун, охранник. Well, Blackwell Academy is a school for artists, so maybe this isn't the best place for you. I have a family here, Max, and I think Blackwell is the best place for me, since only I know what's happening. That's why I'm working out the new Blackwell surveillance plan to protect future students.
so they don't end up like Rachel Amber and Kate Marsh. Although you're like a walking surveillance system. I appreciate you Ну, standing есть up for me, такое, but I да. have to be a hard ass Детектив and tell you Макс. and Chloe to stay the hell out of this. Things are just gonna get more ugly. Chloe and I can take care of ourselves. Now, excuse me, Max. I have to get back to my camera. See, I'm an artist too. Тык. Sorry, Max. I can't talk and work. Так, Макс, можно чуть-чуть побыстрее? Whoa, that is a serious padlock on that locker. Hey, David, what you hiding? Тык. А я не помню, какой пароль там подходит. For once, I don't have time to search for the code. I need to find a key. Так, берем. Excuse me, Max. Do not touch one goddamn thing. Хорошо, хорошо, Come on, хорошо. Max. Find a way to get David out of his Мне cage. просто это надо было сделать, чтобы... Так, я видела щиток. Конечно, не I шарю can't в let этом. David see me while I Лезть snag туда his такое keys. себе. Enter the ninja. Son of a bitch! I just fixed that fuse box. Ой-ой-ой-ой, меня тут нет, тебе кажется, I give up William, but defend David? Ты, Gotcha. Хлоя, тебя прибила бы. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Меня тут не было. Чек. The most expensive restaurant in town? David knows how to get on Joyce's good side. В принципе, Дэвид нормальный, просто он очень любит свою семью и хочет защищать ее. I am the key master. Он любит свою семью, несмотря даже на то, что Хлоя его ненавидит. Угу. Хорошо. Score. Back to Chloe now. Бежим к Хлое. Марина. Yo, Chloe! Are you ready yet? I have to get back to my dorm. Are we happy? Very happy. I hit the secret file jackpot. It's Kate, Nathan, and Rachel. Plus there's some location coordinates. David is like a one-man surveillance army. Now let's get the hell out of here before we get busted. Now let's go find out what Nathan is hiding in his room. We have to be extra careful. Max, now it's time for Nathan Prescott to be afraid of us. Хе-хе. Ну, отлично. Дэвид не стал ничего орать, то что... Блядь, где мои ключи, кто стырил? Кстати, я не помню, мы к Фрэнку ездили уже отдавать-то бабличко? По-моему, нет еще. Hey, Max. Идет, How you идет. doing? Oh, hi, Mr. Jefferson. I'm okay. And this is my friend Chloe. Yeah. Chloe. Why isn't somebody as cool as you going to Blackwell? I was Ну, way too cool for this училась. school. It's a long story. And actual files here. I can imagine. В файлах точно Max, you осталось. sure that you're all right? It's weird just being on campus like everything's normal. I know, lame as it sounds, life has to go on. I think there's too much going on in my life. On that note, Blackwell duty calls. Remember, I'm going to announce the winner of the Everyday Heroes contest tonight at the Ой, party. сегодня еще So I hope you'll be there to celebrate. вечеринка. Even though I'm sorry you didn't enter a photo. I understand your reasons. You can't force an artist to work.
So, you don't hate me for what I said to the principal? I'm proud of you for caring so much about a troubled friend. And I take hope in the fact that you have plenty of time to find your way. Just get in the habit of putting your work out there. Thanks, Mr. Jefferson. I'll definitely be there tonight. Me too. I'll be Max's date. You better dance with us at least. Nobody should have to see me dance. Plus, you don't want to watch the old hipster trying to keep up with the kids. I have some pride. Be seeing you. Yes, you will. Hot for teacher. Gross! You're out of control. Not yet. Just wait until the rager tonight. Shut up. Don't be jealous because Mark Jefferson thinks I'm cool. I am so ignoring you. Fine. Since I'm here, I'll see if I can get some dirt from Justin. I haven't talked to him in a while. Now that is a great plan. Так. Let's see if I can find out where Nathan is. Запись-то идет. Идет. Я уже, паникую, потому что у меня... ну, вы можете заметить, что я почти не тупила сейчас, сколько уже прошло. Потому что у меня часть до вечеринки вообще ничего не записалось. Поэтому ради вас я прохожу по новой 4-й эпизод. Но я чисто... Ну вот до вечеринки я точно что-то проходила, вечеринку еще не проходила. Так, ладно, не буду затягивать. Продолжаем. Пожалуйста, только не вылети. Пожалуйста, не вылетай. Или мне придется тоже. Я не буду вылетать. Никакого призыва, ребяточки, котяточки. Так что я сейчас все быстренько пройдусь. Ведь на радость вам я сейчас не буду сильно тупить, потому что я это уже проходила недавно, когда у меня ни хрена не записалось. Ладно, хрен с ним. Сейчас быстренько все посмотрим. Тик. Так, тут еще где-то белка была, я помню. А вот. Вот. Did you think you could hide from Max Caulfield, squirrel paparazzi? Сейчас, вот тут у нас... сначала с ним надо поговорить. Не, я хочу с... как тебя зовут? С Брук поговорить быстренько. Considering what happened to Kate, I could be better. Are you okay? Нейтан, знаешь, где он? Have you seen him around? Ask Warren. I mean, you're going to the movies with him and everything. Okay, Brooke. But right now I'm trying to find Nathan. Warren's not good enough for you? Okay. I saw Nathan pissed and walking off campus earlier. Good luck getting that date, Max. Ты чё, совсем куку? С Нейтаном. I can't get my limited brain around that eclipse and the beached whales. I was hoping the science department had some ideas. Warren and I are supposed to compare notes and theories this weekend. Короче, понятно. Брук ревнует меня к Уоррену. Вот и всё. That makes sense. Two big brains are better than one. Or mine. Брук, можешь его забирать, он мне не больше, чем друг. Всё, не переживай. I might feel better taking your drone for a quick flight. Miss Grant finally gave up and let me fly her again. Не надо, я рукожопка немного, поэтому не надо мне никаких квадрокоптеров в руки. I can't fly your drone because I'm going to see ape movies with Warren. You are perceptive, Max. Now, excuse me. My drone needs me. Good. Nathan is not around. Talk to you later, Max. Окей. Так, давайте сначала с мисс Грант быстро. Поболтаем. Хе-хе, значок мира.
Наша girl. I was looking for Nathan Prescott, and Ладно, thought he woman. might be in your class. I'm surprised, Max. I didn't think you and Nathan were exactly friends. Just study partners. I can't believe he does have friends. That depends what your definition is. But I'd like to see more friendships at Blackwell, less bullying. Especially after this week. Me too, Miss Grant. So, you don't know where Nathan is? I saw him sulking off campus earlier. But you look like you have more on your mind than a question. Kate. I don't think surveillance would have helped Kate Marsh. Oh, Max. I'm so sorry you had to go through that. Kate, А мне очень жаль, что с Кейт столько дерьма произошло. Do you need to talk to a counselor? Никто ей, блядь, будто не пытался помочь. No thanks, Miss Grant. I have my best friend and my parents. For now. Ну ладно, Макс тоже жалко, потому что это очень травматичный опыт, когда ты пытаешься отговорить друга от прыгания с крыши, но не получается уговорить. Да даже если получилось бы отговорить, все равно это очень травматичный опыт. С любым исходом это травматично. Пресс-коты. Скоты. Ну вот реально, пресс-коты. Скоты. No, they don't. But membership has its privileges. Especially when your father is Blackwell's biggest sponsor. This elitist nonsense has no place here. You're right. I just wish this could be the school that I dreamed about before I came here. I hear you, Max. I love seeing you and Warren and all my students at your best here. You're all too young to be so cynical. But you truly give me hope. Последнее событие. Да, расскажите, пожалуйста. Знаете ли вы в чем? I haven't been able to wrap my mind around that eclipse, much less the snow in Wales. Это за гранью науки, наверное. Nothing is beyond science except for our lack of knowledge. We may never know why. Но тоже с этим могу согласиться так-то. I am worried about reality. I feel like it's changing right in front of us. You and Samuel both. We were talking about that before you came over. Our planet is changing, but it's not mystic. It's erosion. Умирающие животные. You think that's why all these animals are dying here? Well, our shoreline has been receding, not to mention the daily contamination of the ocean. That's all you need to kill off sea and wildlife here. Unless you know something I don't. I wonder if the Tobanga knows more than anybody here. Oh, Max, nobody even knows who brought the Tobanga here. It was likely stolen from the South Pacific by local fishermen. But I know what you're saying. There's a lot of energy here. I'm sorry, Miss Grant. I have to get going. Да, дайте я со своим другом-уборщиком поболтаю. Он тоже любит зверей-ушачак. How are you doing, Max? Been a tough week. I know. Yes, it has, Samuel. How are you? Sad and confused like everybody else in Arcadia Bay. You look like you have a lot of questions, too. Люди. More questions than answers. Samuel is always here to talk. Нейтан. Have you seen Nathan Prescott around? I try not to. Что ты знаешь? So, what do you know about Nathan? I know enough to not want to know anymore. Well, okay. Enough said. Ну да. You know a lot of Blackwell secrets, С такими говнюками стрёмно связываться. Max, I'm a custodian, not a psychic. I can only help by warning you to be careful. Kate. Blackwell is so sad and quiet since Kate isn't here anymore. Yes. You can tell that the campus is different now. And you reached out to her when everybody turned away.
Над Кейт издевались. Samuel, you're the eyes of Blackwell. Did you know Kate was Многие being виноваты. Most everyone makes fun of Особенно в me. первую очередь виноваты But те, Samuel кто warned them about Kate. накачал Кейт веществами, Bullies, Max. использовал ее и снял на видео. Kate just needed some more helpful spirits, И like her плюс friend еще Max. распространил, каждый, кто вот распространял это видео, I hope she эту finds them now. грязнючую сплетню, Do you ever все talk with эти David люди Madsen? виноваты. He talks to me. I listen. That's how David operates. He sees things, not people. But I think he sees you, Max. Why do you say that? Because you both see with cameras. I think you have better vision than both of us. No, Max. I just look at everything from a different angle. Аркадия I Бэй, still давай have a поскорей. million questions about what's happening to Arcadia Bay. That must be why Miss Gant says you're one of her favorite students at Blackwell. Хи. Рэйчел. I keep thinking that Rachel Amber has a few answers. If we can find her. If Rachel wants to be found, Думаешь, она жива? Do you think she's alive? she'll always be alive in our hearts. Sometimes that's all we have left. Ну да. Max, all I can tell you is to stay on your path and you'll find what you're looking for. Rachel Amber is waiting too. Клуб Циклон. I'd rather be in her class than the Vortex Club. Yes, you would. Rachel saw right through them. She's not the only one. Nobody should be trapped in the Vortex Club. Get out now, Max. Our Да, time is туда on your лучше не side. сваться. Even though Miss Grant likes me, I have zero science skills to explain that eclipse. As I was just saying to her, that's because science has no explanation. Well, no offense to Miss Grant here, but this is just the beginning. Да, это лишь начало. Начало чего? Beginning of what? Как думаешь? Well, I don't believe anything ever ends, especially time. That's why I can sense something bigger is coming to Arcadia Bay. And Max, I don't like it at all. Животные, I давай. definitely have questions обсудим. about what's happening to the animals in Arcadia Bay. Oh, many do. These poor creatures have no choice in what Да, happens to them. это очень грустно. Киты на пляже. How can anybody explain all those poor beached whales? My dad was a fisherman, and he'd take me out to hear the whales sing. Now they just cry. Это экологическая Do you think катастрофа. This is some kind of eco-disaster, or I think it's more than that. Somebody is causing all this to happen. you think so, Samuel? You and Arcadia Bay are connected by time and tide. So next time I have a question, I'm coming to you. Он очень проницательный чел. What do you think about all those dying birds? Samuel had to bury dozens near the Tabanga. Уф. Что с ними What случилось, happened to знаешь? them? I would say the sky is too dirty for their wings, but something worse is in the air. It's so ominous. Unless it's fate, then it doesn't matter. Ну, блин, судьба такой себе. Well, I'm glad На to see нее your все spoilers still скидывать. healthy and happy on the campus. Но с другой стороны, мир изучен на сколько-то там мало процентов. Not as long as you're here to take care of them, Samuel. The only thing that calms them is food. Lots of food. Which reminds me that I have to feed them Давай now. покормим белочек. Ну куда какая-то, блин, баранка? Ты чё, нельзя никакие баранки им? Не надо мучного ничего. How would you like a partner for a quick photo op? Get that food in your belly. Хи-хи, наедай пузика. Так мило.
Я тоже, кстати, своим котятам так говорю. Давай, наедай пузико, мой маленький. Эу. А у меня в тот раз не получилось так. Я, наверное, испугала. Я очень поздно сфоткала. Блин, круто. Круто, что именно так получилось. Потому что в тот раз, когда у меня не записалось ни хрена, у меня получилось только одну белочку сфоткать, как она кушает. Ладно. Блин, серьезно, почему не могу перешагнуть? Хлое, пойдем? Пойдем. Нам пора по делам. Нейтана тут не было. Coast is clear. It would be so cool if you and me were going to school here together. Хлое, так иди нахуй со своей школы. all to yourself. Ah, you suck. Now let's get into Blackwell Ninja mode. So lame they don't have co-ed dorms here. Yes, because I want Nathan Prescott in the room next door. Good point. Wait here. Да реально, лучше отдельные общежития, ну, I won't let you down. типа распределение мальчики, девочки Now I just отдельно. have to find Nathan's room. А то, ну, всякое бывает. Что им там вздумается. Туалетный хаос. Так, туда мы не пойдем, там наверняка обосрано. Even after Kate, nobody here learned anything about bullying. Пиздец. Ужас. Придурки. Zach or Logan? Who knows? Bro's got a bro. Мэн момент, как говорится. Skunk weed and video games. М. I sense Hayden is near. О, здесь Уоррен. Poor Warren. This is the work of Nathan. He's so lucky I'm a pacifist. Hello, Warren's room. Hawking and him make a good team. Давай напишем I что-нибудь. can have a little fun with Warren for a change. I mean, he's the one who wants to go Abe. And sometimes you have to take a chance and see what happens. Что она написала? Ты сделан из того-то, того-то, ведь ты крут. Я помню вайп этих надписей. Как раз это 2015 год, вот это вот все. Looks like one of the jocks did care about Kate. Хоть кому-то не все равно, действительно. This can only be Nathan's room. Тут даже шрифт с агрессией написан, будто. Еще так подчеркнуто. Сейчас мы зайдем к тебе, придурочный. Ну его там точно нет. Проектор вместо освещения. У него тут играет просто без конца. Now I need to find Nathan's phone or anything with clues. Так, Джойс что-то написала. Ладно. Осматриваем берлогу этого ебанутого хищника. Так, надпись осталась, отлично. Блин, а ты не перемоталась, это хуйня сраная. А ну мотай время. Cool, now it's opened.
Ага, отлично. Надпись осталась. Войти. Пропустить. Давайте быстро осматривать. Тоже надеюсь, что было все только с согласия. Вся фотосессия. Бля, пиздец. Видно, что она под чем-то, и ее попинали здорово так. Ну, не здорово, а в плане сильно попинали. А можно мне какой-нибудь плеер, чтобы это Нейтану включать каждый раз с ним разговаривая, чтобы он был спокойный? Да, книга реально, она особо одна не поможет и ему с его уровнем агрессии. С его агрессией только дополнительно надо к психиатру, психотерапевту ходить. Является лучшим сыном на свете. Лучшим скотом на свете, блядь. That monochrome camera is brand new and cost about $6,000. Bastard. Тем более у Нейтана явно и его семьи есть деньги, чтобы оплачивать хорошего врача, чтобы, ну, работать с этой агрессией ебанутой. Так, фотографии мы эти смотрели. Таблетки. У него по всей комнате эти таблетки, блин. Фотка. I'd cry too if I had him for a father and had to wear that suit. Смешной. Holy shit. That's the gun Nathan used on Chloe. Кто бы сомневался. Tortured subjects way too much. These films all have a dark pattern. Nathan took this from Kate's altar. Why? What is with this dude? Он ебанутый просто. That looks like a totally fun show. Even Nathan has a light side. А у него там даже на тех вот картинках всякое такое вот. Yes, I would be cool with having this high-tech projector. Реально, у него проектор вместо освещения. А, не, лампочка-то есть. А ее включить никак. Короче, как все быстренько сделать? Nathan is way into this party. Bad sign. Oh, bastard. Now I remember how I hate you. Будет возмездие. Sean Prescott might be Nathan's real problem. Этой дыре мы пропишем клизму и заодно заклеймим вечным позором. Ну, это про Блэквелл. А, подожди. Погоди, я еще не все посмотрела. Too bad Nathan isn't more like his sister. She sounds awesome. Yes, Nathan sure needs diet pills. This is strong stuff. Так, и вот смотрите. Только когда мы включим компьютер, только тогда мы можем увидеть эти царапины и осмотреть их. Я с этим очень долго мучилась. Когда вот у меня не записалось, у меня просто ОБС вылетело к херам. Ща быстренько возьмем и отмотаем время, чтобы мы типа не трогали ни компьютер, ни диван. Ну, типа. Все. Вот так вот быстро. Потому что я вот действительно в этой незаписанной версии, когда играла, я очень долго тупила, как вот тут вот этот свет включить. Я вот долго вот так вот стояла и такая, как? Казалось, надо было просто включить компьютер,
отодвинуть, ну, посмотреть эти царапины, отодвинуть и отмотать время. Когда мы все заберем, все, можем выходить. Бежим к Хлое. Хлоя, Хлоя. Марина, Марина. Знаешь, что у меня есть? Damn, Max, you're finally back. I got worried. So, what did you find? His room was clean and creepy. Check this out. Мажорская комнатка. Ну, с мажорскими вещами. Boom, Nathan. We got you by the balls, fucker. Блять. What are you doing in my Ой. dorm? Да так, к Уоррену пришли, его You're не such a было. nosy bitch, Max. Stop right there, Nathan. Make me, ho. Сам ты шлюха. Max, I got this. Get the fuck out of my face. Блять. Ты еще до сих пор тот синяк не прошел. Блять, ну конечно. Этому ебанутому надо сразу пушку свою доставать. Уоррен, остановись. Не вмешиваться не вариант, у этого ублюдка связи. Уоррен, остановись. Иначе не только нам, и тебе еще будет хуже. Oh, my head. Why are y'all looking at me like that, huh? Ну, мы поняли, что нам And you, пиздец из-за you're all тебя. dead. Let's go. Now. Plus, my dad is on his way. You're all fucked. He owns you. А может, мы тебя нагнем? Even if Nathan definitely deserved a beating, we should try to be better than that. Фу, выходим. Нахрен отсюда. Damn, that was intense. Warren, thank you so much. For what? For headbutting Как Nathan's за fresh guy. что? That was awesome. I don't know. Ты нас спас I вообще-то. almost went crazy there. Like Nathan. You're not anything like him. Да. Good to know. So where are Ты you хотел going? нас защитить, а I better не stick with you guys. убить. Just in case you need me to get my Его. Hulk on again. Or should I call the cops on Nathan? Поверь, No, копов please. без толку. Not yet. Нам нужно So много maybe долгов. better, Warren, me and Max have to do this on our own. No offense. It's cool. Whatever I can do to help. what you can do is find out anything you can about Nathan's father. Да. I'm Помогай нам, пожалуйста. Between the snow and eclipse, I'm assuming the apocalypse is around the corner. And thank you. Seriously. I'll call you later. You better. I'm feeling pretty alpha now. You are. Он такой... Стронг. Man, that Знаете, guy is типа so вот это fucking вот in love with you. I know. стикер с I really get котенком, the который serious такой beat down to это... Nathan. It was a Лапки little поднимает, scary to такой watch типа him do that. мускулы типа показывает. make a date with Стронг. Will he even answer you? Frank always answers when he Ладно, wants если я money. не забуду, я вставлю эту картиночку. Like I said, Frank wants to see me right now. Let's not keep him waiting. Ой, как это ужасно. Это очень грустно. Бедные киты. Я думаю, то, что, возможно, они выкинулись на берег, потому что I hate seeing those А, whales like that. океан Me too. нагревается, I и just think of their families снизу in the ocean становится, looking for ну, them. в толще Well, воды that asshole's gonna help us на find каких-то Rachel. уровнях становится жарковато. You know what would be great? Вот Just они to let it die. выплывают. Yes, the chance for Ну, gunplay знаете, would вот это just всё about even the odds here. строение better. Земли. He's a pussy. Короче, если вы географию Besides, by учили, taking вы him out, меня you can just поняли. rewind. Chloe, do not count on my rewind. Ну, и не только Seriously. географию, но After биологию I в feel целом. Every Вот. time I do, it might be the last. There's no way we could have guessed this is what would happen to us when we grew up. I'm looking forward to the day when we can just go on a road trip to Portland. Fuck yeah. You, me, and Rachel. Absolutely. So let's play this cool, okay? Just pay Frank his money,
and then we can get that code for the book from him. That's all. Got it. No dicking around. Let's roll. Да, Хлой, не выпендривайся. Умоляю тебя. Спокойненько поговорить с Фрэнком. Нам нужны сведения от него. Так, и сейчас, насколько я помню, я сама тут должна походить, побродить. Так. Блядь, джойстик, ты чё опять меня пугаешь? Опять выключился что-то. Так, ну это я не буду смотреть. Флайер быстренько взглянуть. There might not be any Pan Estates by Saturday. Парковка на пляже запрещена. Взглянуть. How can all of this not be connected to a major storm? Да связано. Точно связано. Как может быть не It blows связано? my mind that I was just here with Chloe in an alternate reality. Давай сфоткаем для коллекции нашей. Макс коллекшн. Не купаться. Все, побежали к Хлое. Чё, окно? Can't see inside with this shit blocking the view. Ну, он специально так делает. Хотя, блин, такое себе. О, с собачкой, значит, точно все в порядке. So Pompidou must be okay. Good doggy. Давай, Хлой. Ебашим. Только без понтов. Ладно, не понтов, а без выеживаний, пожалуйста. Без выкидонов своих. Oh, look. The Wonder Twins. You should have come alone. She's my partner. Yeah, we're bodyguard. So let's Знаете, get to типа как business. Where's сероволки. my fucking Она мой партнер. Мы напарники, вот это вот. Так, отдаем деньги, ни в коем случае не оставляем, иначе Хлое будет пиздища, точно. Не надо копить долги, особенно с таким человеком опасным. Эй, подожди. Could we ask you a couple quick questions? You have some serious lady balls. Ну, вообще-то яичники. No. На то мы и девочки. Jesus, okay. Мощные But I'm not getting яичники. you high. Frank, we're not here to get high. No, you don't look like the type. Not like Chloe here. So what do you hardy boys want? Хватит нас мальчиками как-то называть. Oh, is that all? Oh, well, why didn't you just tell me? How about I just give you the keys to my RV while I'm at it? Ты уже отдавал, ладно. Прости. Listen, Frank. I'm sorry to be such a nuisance, but this is important. Yeah, everything's important these days. But I can tell you're not bullshitting me. There's no time for that, Frank. I just need a little bit Да, of information. пожалуйста. Yeah, well, it always starts with just a little. And Chloe here knows all about that, don't you? Come on, Frank. This isn't about me now. Yeah, right, okay. Both of you are giving me a headache. No deal. Да мы не за We этим. didn't come here to fight. This is so much bigger than us. Oh, yeah, you didn't come here to fight. A day after you pulled a fucking Мы gun. были напуганы очень. I am so sorry about that. It might be the dumbest thing Ты бы I've на ever нашем done. месте тоже бы обосравшись, пушку бы достал и угрожал. Finally, I believe you. But don't ever aim a gun at anybody unless you intend to kill. Although you don't look like you could kill a bug. Ну да. I try not to. And I never would have pulled the trigger. I was just... Dude, she was scared, all right? You pulled your blade on me. We were all freaked out. Now we're all cool. Please? Okay, we're cool for now. But my dog isn't. And if you try any shit, he will bite your head Ой. off. He's done it before. We're only here to talk. I wouldn't mess with your dog. Shit, you wouldn't have time. You like dogs?
Ну да, собаки крутяцкие. Так, Помпиду милый не надо говорить, потому что он что-то заподозрит. Ненавижу собак-убийц, не надо это говорить. И тем более собаки не виноваты, что их люди, вот эти вот бойцовские клубы, блядь, устраивали. Рабство собачье. И я давала твоей собаке кость, тоже не вариант, поэтому слышала, что ты спасал собак. I heard you even rescued a bunch of fight dogs. That's amazing. No, all right, it was just the right thing to do. I couldn't stand to see those poor animals treated like slaves. That's how I came to own Pompidou. That's very Ну, такое милое имя, Помпиду. Your dog is lucky you came Помпиду. Maybe we can focus on rescuing Rachel now? Rachel? Да сейчас, подожди. Is that why you're really here? Yes, we're so close to finding her now, Frank. We need all the help we Да, can get помоги, now, пожалуйста, уже. especially from you. You and Chloe do not know Rachel like I did, and I couldn't even help her. You're in way over your heads. Why don't you just go play in your clubhouse? Фото Рэйчел. Rachel said she gave you one of her favorite photos. That proves how much she cares. And you care. That's why you have to help. How the hell did you know about that photo? That's my favorite picture of her. I can look at it any time and she'll always be there for me. I can't stand not knowing where she is. Not hearing her voice. Her laugh. Чел, мы постараемся ее We can найти. change all that. Ну, если It's up to получится. you. Я уже, честно, Help не us find her, помню. Frank. Please. We really need your client list. Да, давай, хватит ломаться. Помоги нам уже. Well, if Хоть there's a какой-то chance in информации. hell, you two dorks can find Rachel. I'll take it. My dog isn't barking at you, so I guess that's a good sign. Вот. Тем более. Спасибо. Еще что-то? О, отлично. Спасибо, что вернула, а то Дэвид жопу ей откусит. Thank you. Yeah, thanks, Frank. Хотя я думаю, она все равно при It's себе его hard to take you оставит. characters seriously, but I want to. Good luck. Все, спасибо за информацию. Помог хоть чем-то. Все. That was cool Frank gave up the code to help us. Rachel must have seen something good in him. Идем, Хлой. Вернее, поехали. По-моему, я вот до этого момента доходила и все вроде как. Конечно же, снова музыка, наверняка, которая снова с авторскими правами, да? Chloe, are you okay? I'm glad things worked out okay with Frank. It's nice to have one less enemy in Arcadia Bay. Amen to that. Чё с ногой Макс? Вы это видели? У нее какая-то где-то в Азии, то ли Китай или Япония, ну вот у них такая была древняя традиция, типа вот это перематывание ступней, и чтобы они были маленькие и поломанные, блин, это ужасно. Вот. Что-то такое с стопами Макс было. Ладно, мы не можем это сейчас посмотреть. Hey, Хлойка. Max, see if you can put together all those Rubik's clues. Just holla if you need any info while I go online to make sure we haven't missed anything. Так, мы ничего тут больше не можем посмотреть нового. Так, изучаем. Оу. Let's look at Frank's drug deals during the week of the party. Ладно, давайте сейчас эти все зацепки соберем. Frank's account book. But the client names are encrypted. Frank is for sure the local dealer, but I doubt Rachel was carrying drugs for him. Дэвид и Нейтан пришли ко мне в кабинет и сообщили, что Рэйчел стала
наркомулом, как выразился мистер Дэвид, короче. И работает на местного наркодилера. Учитывая образцовый статус Рэйчел, я сказал Дэвиду, что мне нужны более конкретные доказательства, и он пообещал мне их предоставить. Maybe Rachel took a road trip with Frank, but she did come back. So weird how close they were. But Frank couldn't keep Rachel. Так, ну давайте это Or protect her. И это. Fail. Abort. Wrong clues. Ой. Мне надо конкретные зацепки повыбирать сейчас. Почитаю все. What happened to Rachel after this? She dumped Frank, but I don't think he would hurt her. Ой, отменить. Rot must stand for Rottweiler. That does fit Nathan. Rotten. Так, давайте это выберем. Это еще раз что? I bet I could suss out some major clues in Frank's account book. If I could decipher the damn code names. И чё, я больше ничего не могу? Выбрать. This is like goddamn math. I suck. Лажаешь, ладно. Yes, the game is on. Now, talk to us, account book. Tell us everything. Да мы прям не то что временные жулики, а временной жулик-детектив. Даже, наверное, вот так вот серию назову. А вообще, Макс, подожди. Можно ты мне как-нибудь, вот как-нибудь... Сейчас. Let's see if I can find any deal Frank made with Nathan or the Vortex Club. Okay, Max. Remember these names and see how Nathan fits in with all this. Нейтан Рот. Frank sure is keeping his customers satisfied. He could open a store. Так. 2 deals with Nathan on the same day? Party supplies, no doubt. Everybody in Arcadia Bay must be high. That explains a lot. Так, ищем. Тут я не вижу Нейтана. I'm getting a contact high just reading this. Бигль. If Frank applied this kind of detail to his life, who am I to talk? I wonder what dog name Frank would have given me. Ну вот, тут тоже снова. Oh, yes. These are all the times and places for Frank and Nathan's deals. Детективничаем. Так. Зацепки Дэвида. Thanks to David's own investigation, I should be able to find out what Nathan did during the party's week. David should have done way more than take photos of Kate. Парковка. Maybe he was trying to help Kate in his own messed up way. I hope in this case that David has good tracking skills. Look at all these license plates. I hope he was tailing Nathan. Does David know what's going on with Rachel, or is he just paranoid about everybody?
You need to get rid of these damn cameras, David. Of course, I'm a suspect. Proving David sucks. At least David was finally going after the right suspect. David really has been on Rachel's ass for a while. She should have been upset. Я был удивлен неожиданному визиту Рэйчел. Она была расстроена и утверждала, что Дэвид хотел за ней ходит за ней повсюду и фотографирует. Дэвид отрицал это и продолжал утверждать, что она связалась с плохой компанией. Не уверен, что могу что-то верить. Ну, смотрите, координаты и, допустим, хотя бы номерные знаки. Nope. Maybe I should try to link other clues together. Это... Looks like David was tracking somebody's car. Maybe even Nathan's. Good clue. Ну вот на фотке... А, тут всего 3 надо. This is like goddamn math. Уважаю. Так, ну а координаты? Они нам точно нужны, я уверена. Номерные знаки и координаты. Okay, this is just sad, Max. А что, блядь? Фотография Нейтана. And that's all she wrote. Please let me find some clues. Серьезно? Ладно. Так. Да, вот это я, конечно, немного не вдупленыш. Now, how do I find out which car is Nathan's to match the coordinates? Так, ну, вот на этой хорошо видны координаты. Interesting. Is this Nathan's car? А, блин, а я не помню Нейтана машину-то, а? Okay, let's find out whose car this is. Подождите, а как я тут разгляжу, чего вообще? That's definitely Chloe's car. Машина Хлои. Of course Nathan drives an SUV. Overcompensating, as usual. Так, это значит отменю выбор. Who does this car belong to? Ну вот, вот видно на этой фото, у него разбита фара. На этой тоже SX. Выбрать SX. Ой. Max, there's no logical link between those clues. На этой, по-моему. Да. Выбрать. Okay, Nathan's taillight is busted. And I'm pretty sure I saw that on one of the А, вот license это plate вот выбор photos. отменить. Вот это вот выбрать. Oh, yes. Now we're Фу, finally блин, getting затупила. somewhere. Ой. Let's plug in these numbers and see Ладно, if they наверное, lead не to an буду это actual вырезать, address. пускай будет. Captain. Так Here we go, поживее Rachel. видео будет с моими немного затупками. Ой, да мы прям сегодня детективы, ребята-котята. И еще I have to зацепочки. analyze Nathan's messages. What could help me unlock this phone? Хороший вопрос. There's a lot of numbers in here. Ой, ну досье у него такое, типа, шикарное. Да, блин, вряд ли у него в досье цифры эти будут. This is the Vortex Club party where Nathan drugged Kate. Did he do the same thing to Rachel at another party? If there is a dark room, we better find it. Ой, как это страшно выглядит. Files on her flash drive. Holy shit. Nathan is seriously unhinged. Угу. But those numbers might Давай be вот так вот пускай будет. Oh, so busted. It's good. Oh, there has got to be some good shit in his phone. I just need the code to unlock it. Okay, Вот Max, так вот. let's blow this code up and go home. Серьезно, мне самой это все вводить? Ой, Нейтан пишет. Пф.
пошел ты нахуй. Камера. Пин-код 0, 8, 9. Ой. 2, 9. Ура! Спасибо людям, которые оставляют это все в интернетах. Как делишки? Нужен G. Окей, ништяк. Сука, ты продал мне воду, уёбок. Успокойся, принеси мне ее, несу. Не приближайся на пляже мусора. Ты дома? У нас тут туса. Дома выезжаю, готовь. Кто бы сомневался. Мне нужно пополнить запасы срочно. Я не занимаюсь доставкой на дом. У тебя есть машина, времени нет, заплачу больше. Еще бы возьму налом и без выебонов. Скажи мне адрес. Могу тебе дать точные координаты. Выезжаю, готовь деньги. Спишь, братух? Да, что тебе? Будешь платить по ночному тарифу, не заставляй меня ждать. Сорян, что я такой мудак, мне нужны счеты дома. Да не, приходи, не приходи. Нет, похуй. Привет, нужна, успокойся, ты под кайфом, скоро буду. Подсоби, братишки, пожалуйста, встретимся и не выделывайся. Держи свой рот на замке, иначе тебе не поздоровится, я знаю, где ты живешь. Убедительно прошу, не звони мне, когда я на работе. Я ведь уже говорил тебе, а то, что ты был под кайфом, больше не оправдание. Это настоящий бизнес, а не какое-то хобби. Хочешь, чтобы я обращался с тобой как со взрослым, который сам может справиться с проблемами, впечатли меня. Мое единственное желание гордиться тобой, пока что ты не дал мне повода. Ну вот, доки есть. Давай теперь это изучать. Фу, я уже устала. Ну, сейчас надо разобраться и... Так. Во, это как раз то, что заплачу больше, и вот он в позднее время приехал. Извините, я просто немного туплю, у меня, это, видать, немного мозг не выспался. Ну, как немного. Это... Вот как раз 4 в 22:56. Вот. Все. Да, что-то я затупила жестко. This is definitely the place. Let me dig up some more clues here. Ну, бывает. Все мы бываем немного силе. Nothing, Max. There's nothing here. Just a shitty old barn. Let's keep searching and find out who owns this haunted barn. Нужно в этот сарай залезть и искать улики. Somebody named Harry Aaron Prescott. Понятно. Неудивительно. Should we call the police? Fuck that. Да You know не the police are like поможет. Nathan's private security, right? That's so messed up. As you've noticed, this whole town is messed up. We can't trust anybody. Да. Except each other. Как говорится, первое правило леса — никому не доверяй. Второе правило леса. Ладно. It's just the two of us, nobody else. Нет, не надо никого больше вмешивать в это дело. Нам вдвоем надо это все пытаться разобраться. We have to find her, Max. Пока мы еще больше не найдем всякого. Да. Осторожными нужно быть в любом случае. Нам пофиг, что запрещено. Тут, кстати, локацию я вообще не помню. I know, but we're here. Let's go find the best way in. Whoa, check this out. Fresh tire tracks.
Dude, somebody was just here. Then we need to get in that barn. Слушайте, может, на этом закончим серию, а то уже достаточно длинная вышла. Ну что ж, дорогие ребятки-котятки, не забывайте ставить лайк, если понравилось видео, подписываться на канал, чтобы не пропускать новые видосики. Все ссылочки в описании. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч, пока.